ড্রয়িং অ্যান্ড অ্যানিমেটিং চ্যানেলে সবাইকে সুস্বাগতম। তো আমরা গত লেকচারে দেখেছিলাম যে কিভাবে লিপ পজিশন ড্র করতে হয়। অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সেদিন আমরা দেখেছি যে শুধু এমনিতেই হাতে স্কেচ করে দেখেছি। আজকে সেটা দেখব যে প্রকৃত আমরা যখন সেটা কোনো কার্টুনে রিপ্লেস করব, কার্টুনের মুখে দেব, তখন কীরকম হবে, সেটা অ্যাকচুয়াল ফর্মটা কেমন হবে সেটা আজকে আমরা ড্র করে দেখাবো। টুলসের মাধ্যমে সেগুলো দেখব আমরা। ঠিক আছে, তো যখন আমাদের সাইলেন্ট মুড অথবা MB এরকম উচ্চারণ করব, তখন আমাদের মুখের আকৃতি কেমন হবে ক্যারেক্টারের, সেটা এখন আমরা ড্র করব। সেদিন আমরা দেখেছি, আজকে আমরা সেটা টুলসের মাধ্যমে দেখব। জাস্ট এখানে প্লেস করে দেবো আমরা। একইভাবে এটাও প্লেস করে দেবো। আমরা এটা চাইলে ছোট বড় করে নিতে পারি। নেক্সট আমরা দেখব যে এস অথবা টি অথবা সিএস যখন উচ্চারণ করব, তখন আমরা পূর্বে যেটা দেখেছিলাম তখন কেমন হবে। তো যদি আমাদের এটা ড্র করতে এরকম প্রবলেম হয়, তাহলে আমরা পেন টুলের মাধ্যমে সেটা ড্র করতে পারি। পেন টুলের মাধ্যমে এগুলো সহজেই ড্র করা যায়। নেক্সট আমরা দেখব যে ই যখন আমরা উচ্চারণ করব তখন কেমন হবে। This is so simple. So okay.
আর ভিতরের অংশটি এটা অবশ্যই আমাদের ফিল আপ করে দিতে হবে, ফিল কালার দিতে হবে। আমরা বিভিন্ন ধরনের পেস্ট কালার দিতে পারি এখানে। নেক্সট আমরা দেখব যখন আমরা এ অথবা এইচ উচ্চারণ করব তখন কেমন হবে। তা এটা আমরা কপি করতে পারি এই উপর থেকে। আমি টিউটোরিয়ালে দেখাচ্ছি বিধায় একটু ফাস্ট এগুলো করতেছি। আপনারা আরও চাইলে সুন্দর সময় নিয়ে সুন্দর করে করতে পারেন এগুলো। এখানে অবশ্যই জিহ্বা থাকবে নিচের অংশটাতে, অর্থাৎ জিহ্বার অগ্রভাগ সেটা দেখা যাবে। আর একটা বিষয় যে জিহ্বা কখনোই সাদা হয় না, তো এখানে আমরা গোলাপি এরকম কালার দেব, যেটা সচরাচর জিহ্বার কালার হয়। সেরকম একটা কালার আমরা এখানে ব্যবহার করব। তো আরেকটা বিষয় যে যখন আমরা এই ভিতরের অংশটা ড্র করব তখন অবশ্যই আমাদের যে আউটলাইন সেটা আমরা ডিলিট করে দেব, সেটা আরও স্মুথ অনেক সুন্দর দেখাবে। ঠিক আছে, তো আমরা আউটলাইন ডিলিট করে দেব। ঠিক আছে, আর যে জিহ্বার অংশটা এই জায়গায় আমাদের অবশ্যই করে দেব, ডিলিট করে দেব। আর জিহ্বার অগ্রভাগটা একটু বাঁকা থাকে, তো সেটা করার জন্য আমরা কন্ট্রোল চেপে এখানে যে অংশটাতে আছে সেখানে আমরা একটু ভাঁজ করে দিতে পারি। ওকে, এখন যখন আমরা ইউ অথবা আর উচ্চারণ করব তখন কেমন হবে। ইউ অথবা আর উচ্চারণ করলে আমরা দেখেছিলাম খুব সহজে আমরা ড্র করতে পারি। তারপরে আমরা পেন্টিংয়ের মাধ্যমে করতে পারি। এই অংশটা আমরা কপি করব, দিয়ে কপি করতে পারি, পেস্ট করব। পেস্ট করে এটাকে আমরা ট্রান্সফার করব হরিজন্টালে। স্মুথ করার জন্য আমরা এই স্মুথ চাপ দিতে পারি।
মুখের অংশটি টিল কালার দিয়ে দেবো। চাইলে আমরা ছোট বড় সেটা করতে পারি যে কোনো দিকে। এখন আমরা দেখব যখন ও উচ্চারণ করব তখন কেমন হবে। উচ্চারণ করলে এরকম হবে আমাদের মুখের আকৃতি। দেন আমরা দেখব এখন এল অথবা ডি উচ্চারণ করলে আমাদের যেটা হবে, এটাকে আমরা কপি করতে পারি। আমি বলেছিলাম যে এখানে জিহ্বার অংশটা খানিকটা উপরে উঠবে, তালুতে উঠবে এবং জিহ্বার অগ্রভাগটা দেখা যাবে। আর যখন আমরা এফ অথবা ওয়াই উচ্চারণ করব তখন ঠিক এটার মতোই হবে, নিচের আরেকটা অংশ বর্তমান থাকবে। এই মূলত আমাদের আজকের টিউটোরিয়ালের কন্টেন্ট ছিল। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।